seen so many Indian content creators using Wishcare sunscreen. So I have also ordered because Nykaa पे चली थी pink sale, summer pink sale, pink summer sale. So I've ordered couple of them. और उसके साथ मुझे ये बैग फ्री मिला है और एक साइड बैग फ्री मिला है जो कि क्लॉथ बैग है. So I am going to try this and let's see what's the hype about. And my baby is also watching me and also my husband because I'm vlogging. So let's see. But जब मैं पहले इंडिया गई थी I ordered this Dot and Key's tinted sunscreen and I love this. This is beautiful formulation. This is kind of a BB cream और foundation type का mix और ये बहुत अच्छा रहता है daily wear में. So if you guys are looking for a tinted moisturizer plus sunscreen, this is the one. This is the best. And you should try it. I'm in the shade Warm Ivory and I think everybody should try it. This is wonderful. I don't know why content creators are not talking about it, but this is excellent if you do not want to try, if you do not want to put foundation or BB cream or CC cream every day. So this is the one. इसमें आपका moisturizer भी आ जाता है, sunscreen भी आ जाती है, and this is 50 SPF 50 PA plus 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 plus. Yeah, so I'm gonna try this. I'm gonna get ready. अभी हम जा रहे हैं बाहर because it's Saturday. It's my husband's weekend. We are gonna go somewhere out and I will keep you guys along. So let's go. Let's get ready first. I'll show you my full look and फिर मिलते हैं आपसे बाद में. And I will also tag all the products जो भी मैं use करूँगी while getting ready. But this is for sure the best product that I found out and this is amazing. I am using Dot and Key's all the products, but मैंने Wishwear का बहुत hype देखी, so I ordered few things. So let's try. बाकी मुझे sunscreen तो बहुत अच्छी लगी है. It's non-greasy, very watery, कोई चिपचिप नहीं है, no white cast. I love this. इससे पहले मैं Dot and Key की use कर रही थी. I'll show you. This one. This is also very nice, no white cast, super light, water light fluid and 50 PA plus 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 plus. Now I have ordered this Wishcare. I like Wishcares as well. मुझे अच्छी लगी है. This is light and matte. Body के लिए I have also ordered this one. मैंने कल try की थी and this is very nice as well. This is also 50 PA plus plus. This is for the body and that's for the face. बाकी information I'll give you later. See you guys. Bye. Living in Canada, I have tried all the sunscreens, trust me, the drugstore ones and the ones available in Sephora, but none of them suits me. Like the ones that are available in drugstore makes my skin super oily and मेरे को बिल्कुल भी सूट नहीं करती है. And the ones in Sephora, they are so tiny and they are super expensive. Trust me guys, ये जितनी बार भी मैं इंडिया से ऑर्डर करती हूँ Nykaa से, it is so affordable, such good quality. The homegrown brands are growing so much. I love it, like the Dot and Key, Wishcare and all of them. And this one, the one that I'm trying right now, is super lightweight and it does the job of CC cream, BB cream. It is like, it gives you little shine on the face. It hides my dark spots and evens out my skin tone. In this humid weather in summers, you do not want to try the foundation. और इस वेदर में आप इसके साथ जा सकते हो. ये आपकी स्किन पे चिपचिप भी नहीं करेगी. इट इज़ सुपर लाइट एंड इट मॉइस्चराइजेस योर स्किन. प्लस दिस इज़ अ सनस्क्रीन, सो यू कैन, it does the job beautifully. I really love this one. This is Dot and Key's and I'm in the shade Warm Ivory, just in case if you missed out. And look at that shine and glow on my face. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी हैं तो मैंने इंडिया से बहुत बारी सामान ऑर्डर किया है थ्रू Nykaa एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज होती है इंडिया वाले ब्रांड्स की. एंड आई रियली लाइक ऑल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, बी इट स्विस ब्यूटी, बी इट Dot and Key, Wishcare, all of them. I really like the Indian products more. Even though I do a lot of skincare shopping from Canada as well, but I don't know why. I think it's because I am an Indian और मेरे को सिर्फ Indian brands ही use करते हैं. I also ordered this Sugar की eyebrow pencil. Now I'm also using Essence का काजल. Everything I ordered from India apart from the Essence का काजल and this Sephora का mascara. This mascara is super good. If you don't trust me, just look at the results. This lifts my lashes so well, or it
gives such voluminous look to my lashes. Like trust me, मेरी lashes बहुत thin है, but they are long, but they are thin. तो ये मेरी lashes को एकदम bold look देता है and I love it. और इसको ये ना हल्का सा curl भी कर देता है. So if you guys want to try that, you can go and try. It's very affordable from Sephora. I think it's only $15 or $16, but I really like this one. Now for the face, I will be using this Milk ka blusher. This is also very creamy. उसके बाद I also forgot to show you this Wishcare की lip balm that I ordered. I also ordered the Dot & Key की lip balm. बहुत अमेजिंग लिप बाम्स आई हैं. विशकेयर वाली तो बिल्कुल भी ड्राई मतलब चिप नहीं करती. द वन दैट इज़ लाइक वैसलीन बिल्कुल भी नहीं होती, कुछ भी चिपकता नहीं है. इट्स वेरी हाइड्रेटिंग एंड दिस इज़ माई फेवरेट लिप कॉम्बो. ये मैंने लिप लाइनर्स मार्स के इंडिया से मंगाए हैं. सो आई चेंज द ड्रेस. हमारा प्लान बन गया था ब्लू माउंटेन्स जाने का भी. चेक द वेदर, -1 हो रहा था. गाइस यहाँ पे 30 मई को भी -1 हो रहा है. Where are summers, guys? I don't know. I love summers. I don't know about you guys, but I love summers. And the view was stunning. Even though Brampton में ठंड हो रही थी, I don't know why, but when we went to Blue Mountains, the weather was so amazing. बहुत ही मज़ा आया. इतना अच्छा weather था, इतना pleasant weather था. कोई भी ठंड नहीं थी, ना गर्मी थी. So yeah, it was very nice trip. It was very sudden trip that we decided on, but yeah, it was good. The views are stunning जब भी आप Blue Mountains जाते हो. And guys, this was the first time we were traveling with my baby Aviraj. So this was his first trip to Blue Mountain and it was very special. Of course, baby का first thing हमेशा special ही होता है. So we wanted to capture every single thing. So first up हमारा होता है Starbucks में. मेरे हस्बैंड को चाय पीनी होती है स्टारबक्स से. एंड यहाँ पे इतनी ज़्यादा रौनक थी. यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था. आई डोंट नो, आई थिंक सम फिल्म फेस्टिवल वाज गोइंग ऑन. और आई थिंक ये इन्होंने न्यू लगाया है जो बॉनफायर था यहाँ पे, बिकॉज पहले लास्ट टाइम हम आए थे यहाँ पे नहीं थे. सो द वाइब वॉज वाइबिंग, द वेदर वॉज वेदरिंग, एवरीथिंग वॉज सुपर अमेजिंग. घूमने के बाद we went to this Indian restaurant. The vibe was amazing again in this Indian restaurant. The food was also very delicious. They also had pool, so my baby enjoyed. Next day was IPL and guys, we were watching IPL since morning. और शाम हो गई. शाम के बाद हम पहुँचे IKEA. हमें थोड़ा सा सामान लेना था. एंड देन IKEA जाके हॉट डॉग्स तो मस्त है यहाँ पे खाना. जिसने भी IKEA के हॉट डॉग्स खाए हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विच वन यू गाइज लाइक. उसके बाद डिनर किया हमने किंग तंदूरी से एंड पंजाबी चैप कॉर्नर से. दैट वॉज माई डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.